Okay, morning everyone. Abawe kumiddeko mwebale kubeerako. Hope all is well. Semusooka obuuze ku bantu. Abantu tuze somehow rate, but we are not rating. Abakutte pound ndowooza basanyufu bali mu kusimayiringa naye lwakuba kati nga nze saafunye entry njagirinda mu pullback. Kansubire buli omu gyali ali bulungi. So far this week it is one of the best weeks I've ever had. Entambulidde bulungi. Sigamba mubadde si losing. No, I've been losing some trades naye ze mbadde nkwata zibadde zihitinga bulungi. In a week nakutte 100 pips like 3 times. Oba okutte trades nungi zibeera good trades. We lose some, we win some, as long as the outcome is income. Kuba kino agenda kupitira mu charts ndowooza tubeerewo. Morning once again. Abasobodde okutwegattako. Tugenda tumira leero wabaddeyo interest rates za Japan. Literally, this is where the volume was, and we were expecting, of course, ekiriwo nti Japan ekyayongera okukola money printing, lowering its interest rates. Sinnatunuulira ku mawulire ekyagaliyo, naye we think kiyinza okuba nga tukyalaba. This is the Japanese index, currency index. We are still very weak. Buli lwe tugezaako okuretesting, and let me go to the higher time frame on the daily. Buli lwe tugezaako okuretesting liquidity levels, higher liquidity levels, we still reject. So this could be, according to yesterday, those are this rejection on the week of Omusumali. Twalabye ku daily, we had the rejection, retesting this liquidity order block. That is, then netulaba leero kumacha tukedde kulaba nga to rejecting as much as that, according to the fundamentals and technical. So tulaba nga Japanese index over Japanese currency ekyalaga weakness. Buli lwe tugezaako pushinga, we reject on the sell side liquidity levels. So supply zones, and then we continue lower, and tusuubira nti there is a chance okwongera okudropping to the 72, 71 levels. So as usual, tubadde playing pound strength and yen weakness, buys generally. So nga tetunaba genda eyo, let us first see biki ebibadde mawulire na biki ebiriyo mu katale leero. I welcome you all. Leave a like obanga wakatuuka, leave a comment if you have any question, typing mu chat, feel free. Then bobanga to subscribing anga gezaako okutweyungako tubeerenga tutambulira wamu. We have tentative Bank of Japan reports zigenda kubeerayo lunaku lwonna nga boogeraku about the economy, which is tentative, meaning nti zigenda kubeera nga zijja olunaku lwonna. Anytime kujja kwesanga nga bagenda kubaayo amawulire. Where are we? Here. So report esoose zatandise essaawa emu ez'okumakya olwaleero, then netulaba nga the policy rates oba ze twandiise interest rates zisigadde ze zimu as expected, as usual.
buli bote bongeza interest rates. I think they increased once, ne maintaining at 0.1. Kitegeeza nti bw'ogenda n'otereka sente n'osavinga sente mu bank ye Japan, bagenda kucharginga, they are going to charge you, bagenda kucharginga a 0.1. This is a minimum. Chetuyita interbank lending rates. Singa bank ebeera ne cash, omanyi banks zibeera ne minimum reserve, like maximum sente zolina okubeera nazo mu bank yo okusinziira ku accounts zolina eziri open with you. Kati ne bw'obanga olina sente nyingi olina okuzitwala either n'oziloaninga oba n'ozitwala mu central bank. Kati if you loan it to any bank ekucharginga. This is what it means. Kitegeeza sente toyina kusavinga sente, you just need to take out money to do business. That means supply of money. Kati bank rates ze Japan eva boba ziri badde wansi. Japan ebadde printinga sente, ekola bonds buying like REITs, ebadde buying real estate. Mironga gyegize katono nnyo. Ogenze gikola ki? Mbadde ngenze kufuna ku honey ku sweet art. Okay, so omuntu agamba emmere giganye n'olabanga wavuddeko mbadde ngamba gezizisala gijja kwemimiro kiti. You offload ebiganye. So literally that is ekyo kyekibaddewo mu Japan, and they expected that. Maybe ebimu ku byongedde ebivaawo reports ezigenda okujja explanations nti this continues to make the Japanese yen weak. Mpozi singa bakolayo ekyenjawulo ne bongeza interest rates, awo maybe Japanese yen esobola okubeera strong. And abamu bwebanga eri weak lwaki tulaba maybe sometimes nga pound yen ate dropping eraga nti eri strong. Sometimes the strength teva ku Japanese yen. No, it depends on the yen and maybe as an chetuyita safe haven currency. Nti sometimes ojja kwesanga nti if the dollar is weak oba waliwo uncertainty, abantu bajja kuba bayingira mu safe haven currencies for better good results. Muli CHL ne yen. So literally ago ge mawulire agabaddeyo ku pound ku macha, ku yen. All day wagenda kubeerayo CPI ndowooza mu Europe, which euro gye tusuubira okubanga egenda kukola ki. And then Canadian dollar inayo GDP. Then ndowooza agasinga obukulu gagenda kubeera PCE. PCE yeyinza okubeera leero ko ku gundi ku ey'amaanyi abatunuulira US dollar. Ge mawulire genyinza okutunuulira gagenda kubeera ku ssaawa 9. Kitegeeza essaawa zino tuyinza tetuyinaayo mawulire gayinza ku affectinga agabaddeyo. Already ga affecting the akatale, ga moving the akatale. If you didn't trade the yen news, then wait for the continuation.
then amawulire agayinza okubeera ya kukyusa akatale direction mwe tuli oba sentiment mwe tuli gagenda kubeera PCE price index. PCE oyinza okwebuuza kyeki, genda bugenzi awo wali kafoda akayero ujjo waneeno bakugamba personal consumption expenditures, sente abantu ze bakozesa, consumer aba consuming a sente like abobulijjo expenditures zo. So of course basuubira, what do they expect? They expect the same numbers. Singa these numbers like literally bafuna lower numbers, kantandike ne tuyinza obutabeerawo waneeno doing that, nera tetujabaawo. So if they get lower numbers, tugambye gwe tebereza campaign scenario, manyi bino ebintu byangu byakugira. Singa obadde ospending okozesa emitwalo 10 ewaka, tugeze buli mwezi kubanga babala month to month, naye guno omwezi n'okozesa emitwalo 6, aga Bashir abadde akozesa emitwalo 10 kati akozeseza emitwalo 6, neera baba basuubira nti ogenda kukozesa emitwalo 10. Kitegeeza either toyina sente, either ebintu biri expensive, either waliwo obuzibu obw'enjawulo. Nti singa okozesa sente eziri less, kiba kiraga nti waliwo obuzibu mu mbeera ye ya bulijjo, less than what you expected. Singa okozesa nnyingiko, bagamba alabika yafunye sente, economy etambula, kubanga bw'obeera nga okozesa emitwalo 10 n'okozesa 15, ne maama ne nnaalongo ow'akaduuka agenda kufuna sente nnyingiko, kubanga okozesa sente nnyingiko ezigenda okukola ki? Naye sales ze zigenda kweyongera. Kitegeeza ne retail sales zeeyongera singa ba consumers beeyongera okuspendinga. Kati ekyo kye batunuulira nti that is bineno byebimu. In fact this is the ye indicator Fed gyekozesa okupima inflation and the economic growth, personal consumption. Ngojeko simanya CPI biki, they like this. It is also key to their gundi. Jukira nti ku next week ndoza rugenda kubeera lwakusatu tuyinayo FMC. Next week tuyinayo FMC, tugenda kubeera ne interest rates za America za US. Bagenda kulaba oba bongeza interest rates oba bakendeeza. I think it is Wednesday. Yes, here Wednesday ngasatu waliyo FMC, and they are expected to increase by 25 basis points, which is 0.25. That is what is expected. Kati eno PCE yemu ku indicators ze bakozesa okutambuza okuongeza interest rates oba okendeeza okulaga nti prices oba economy ekola bulungi. So nandigambye beera careful if you're to take a trade on the US pairs, naddala before oba during these news. Nandigambye if you have not taken a trade ku dollar pairs, US dollar pairs, before sawa munana, first wait for the news to happen. Ganeno gagenda kubeerawo interest rates oba FMC egenda kubeerawo before NFP. Ebiseera ebisinga readings ezo zitera kubeerawo after NFP and CPI. Kati egenda kubeerawo before those indicators. Kitegeeza this can be an indicator okulaga kiki ekiyinza okubeerawo mu interest rates okudecidinga before the meeting. So beera mubeere very steady, beera mugezigezi before you take a trade on the US pairs. If it is less than 0.3 nebeera 0.2,
literally tuyinza okulaba dollar ebeera eraga weakness in dollar. If we get better numbers, if we get a 0.4, then this means dollar strength. This is good for the dollar. You just need to buy the dollar. Chitegeza, you sell gold, you sell euro USD, you sell pound USD. Singa you get if you get 0.2 and below 0.1, that means you have to buy to sell the dollar. Wengamba sell the dollar amba ntegeeza anti gwe just nonya euro dollar and you buy it. Literally meaning if we get bad numbers is always tugeze 0.2. This means dollar weakness. USD weakness. USD weak. Then you just sell, you buy euro USD. Euro USD, pound USD, Gbpjpy USD, and Chendala AUD USD. You just look for these no buying because the dollar is weak. Then you just buy this. Indala edichao. Sijukira pairs indala gold XAU USD. Pairs ezisembya USD, you just buy. This is tubala according to if that is the normal, if we expect that. Ebyo byebya omuntu atatadde mu bwongo n'ogamba nze sebyagala kumanya biki, we just noteeka n'ogula n'ogenda bugenzi n'akatale. If you see bigger numbers 0.3 tugenda sigala, same number 0.3 tugenda sigala ne bias eriwo. If the dollar is strong, which is now according to yesterday's fundamentals, zavuddeyo nga neziraga nti dollar eri a bit stronger, then kyetulina okugoberera if they are the same numbers, okugeza singa zijja nga ziri 0.3 waneno, then we continue with the yesterday oba bias eriwo naye ng'omanya anticipation egenda kubeera ku kinti. Of course ye sentiment eriwo nti dollar egenda kusigala strong, increasing interest rates by 0.25. Naye singa zijja nga ziri higher, then that means dollar strength 0.3, 0.4 okudda waggulu. That means dollar strength. Then you do the vice versa. Ati zineno pair waneno wetubadde zinene endala ezisoosa na USD JPY, we still sell if this comes out as negative, as 0.2. We sell these USD card, we sell nebirala ebisoosa USD and those are chef. Where's it your pairs? Where's it you just sell? Okay, so goge mawulira agaliyo getuyinza okugezaako okubeera aware of. Essaawa zineno sige tugenda okutunuulira, tugenda tunuulira technicals nti pairs essaawa zineno ziyinza tuwa opportunities ki bwe tuba twagala kutradinga. GJ nsuubira it has already left, the train has already left. Nera bw'oba tewafunye trade, yeah, you just wait for a retrace or a better entry. We are approaching supply areas, high liquidity levels. So tuli mu approaching tulaba neno we have this
level whereby we had this liquidity area gye twa rejecting irako before we drop to the zino levels gye tubadde wansi. Essaawa zino we tuli waneeno kweno liquidity candle. Now bwebanga eno liquidity candle, is it taken out? Atulabe. Yeah, I think it is taken. It is already taken out. Kati eno tetukyagitunuulira nnyo, tetukyagiwa maanyi nti we are now not focused on that according to the structure, but we are rejecting on this bias. I mean this order block. This etutambulira wetuli muku wetutuuse kati essaawa zinene ku daily. So nandyagadde, if I'm to trade GJ, nandyagadde tukole a bit of a retrace. Simanyi leero Friday, naye I would love to get a bit a retrace back into this area so that we can have pullback. Maybe kiyinza obutabeerawo leero, oba if I'm to trade mbutuufu leero sand focusinze ku GJ unless nga tufunye a bigger pullback, and which I don't expect right now kubanga the market is so bullish. And yegezere to musumara wa kurto jaji kuletera yeyo wanso yaga. Maybe then maybe tuyinza okurejectinga ku zino 4H order blocks. When nandyagadde mainly okufuna rejection really essaawa zinene, because this is all liquidity. This is all liquidity. When nandyagadde tumale okuyita DJ for sure. Maybe only if I get a pullback over, if I'm to trade against the trend, when you zo trading, let me go to the 2H. And if you're trading against the trend, chitegeza, you just need to be very careful. Ojayo chojeyo, then no linda olabi chechidako. If you get 20-30 pips, yeah, tugamba nti omanyi the bad thing nti oli alaba gundi eno n'agamba nti kati I'm going to sell, maybe I will sell okuva aneeno paka eno wansi, stop si waneeno waggulu, I'm going to correct all this move n'akuba liquidity levels biki. Yeah, it can happen. Ekyo kintu kyogerako mukulu Bashir. Pullback simbiza ku trading naye ngeri gyogambe bobeerako yafulu. Kati nganze, if I'm going with a trend, mbeera nnyo okunoonya nga 3, 4, 5, 1, 5, 1 to 3. Naye bwe mba trading against trend, mba noonya just 1 to 1, mba nziruse n'ovaamu. Mba noonya 1 to 1 trend ebiseera ebisinga ekuwa. Naye katoli agamba raba wano zonna green candles, naye bw'oba isobola kujja wano n'etuukanga muno n'eddayo waggulu. Nga temase wano wansi wetwagala. Bw'oba trading against trend, at least noonya 1 to 1 risk reward ratio of them ogende. Yeah, most cases this could be a good trade. Naye eyinza obutajja leero, ate eyinza obutakkirira leero, oyinza obutabeera as that patient okufuna that trade. It can be kubanga wakyaliwo tukyasuubira ekyasobola okujja neegira, simanyi oba biki ebinaagireetenga. But we can still continue. We can come to rejecting mpaka eno wansi, even to continuing to lower levels. However, kyengamba nti eyinza bweba yakola ekyo, we can just see tuyinza okusooka okulaba nga it does something like this. Then netulyoka tukolaki, tweyongerayo. Naye kibeera kizibu okujja ne tupumpinga ne tuddamu ne tudropinga unless nga waliwo amawulire amalala agagenda okuleetera weakness of the pound over strength of the dollar, unless nga waliwo fundamental catalyst. But if it is not there, kisuubira nnyo nti wayinza okubeerawo change. So if I'm to get this,
Yeah, of course, nandyagadde retrace back to this. Naye these are so many pips. Ati chenfa, if we can get a support, if we get a support, mainly if I'm to trade this, nandyagadde tufune a bit of a pullback, like literally something like this. Then if we get support, singa tufuna rejections at the bottom, then nitufuna a bit of strength mu buyers. Maybe I can. Chineno chengamba, if we get this support level formed, then I can have an entry targeting these highs and at least 1 hour. I know ntitusobola okukola kinene. Naye sigenda kwanguwa kuselinga. I will be very, unless nga nfunye pattern esinga obulungi to sell. Kubanga to sell oyinza targeting ano negana, eyinza okuwaayo pips 20 nezikola ki nezikomawo ate neyambuka 10. Eyinza okuwaayo 30 ate neyambuka 12. So literally I'll be reserved to take a sell than buy. So Gbpjpy nti wengendo okukola ki, wengendo trading ngenda kuba ninze at least a bit of support bwebange a color retrace continuation. Sijasuubira bigger correction, but I think we can have at least a 50% of this move. At least we can have a 50%. Uliwadembo kwata fib level no 50%. Literally. Yeah, this is the 50% over whenever younger day. Sometimes the twins or kuma. As long as we get a pullback, we might get the pullback. Okay. Then 1H. Generally, GGH nyinza okugirindamu. Kulinda pullback in that area so that we at least somewhere here. At least. So, kati bw'obeera mugezigezi, you can take this trade. Kubanga these pips in a range nene nnyo. Eyinokola ya at least 50% of that range. Naye tekitegeeza nti it is a must. Eyinza ogikola naye ng'emaze okupampinga n'ekkuba. So, literally, when I go to the intraday, I'm a bit slower okulaba nga tubeera ku same level. Nonya liquidity levels between okufuna a bit of rejection. This is the last candle you're taking out liquidity. This did not take out before we dropped here. We did not take out any liquidity. Kitegeeza chances ziyinza okubeera entono okureactingira wano. Baneno wonna tewali we taking a liquidity. Bw'obala this is the lowest candle. When this is the range. If we are looking for where we might get a reverse, oba we tuyinza okufunira a rejection. Kwenu eno candle eriemu and we didn't take out the liquidity. So tuyinza okugiyitamu obuyisi waneno wonna. So we might take zineno zonna eno naye eriemu. We didn't take out liquidity. We didn't take it out. So, zineno nondoza ye last candle to take out liquidity. This one. We go to know the structure and liquidity levels. So, because it took out this sell candle high, then netulyoka to rejectinga. Eno ye candle erina high probability okutua rejection. Bwetugitapingamu. Naye ekyali wala nnyo kitegeeza tukyalina range okubuyinga mpaka mweyo area mweno candle. This one.
liquidity candle. So bw'oba otunuulira ku intraday kitegeeza tukyasobola okupampinga paka kweno area. This. It is not a must into waneno wetugenda okugirira, but there is a high probability for prices to reject up to this level. I mean to pump up to that level. So this is going to be my supply zone around 170.2. 170. Generally, ngenda kuba ntunuulidde 170 here. 170. Wow. So this is going to be my target. I'm not using the mouse, so prices visible. Okay, so this is my target right now. Supply. Yeah, ye level jensuubira jenyina okubeereramu careful as we are breaking here. Singa tu breaking waneno, then oba ne tufuna a bit of a support nga we tugambye. If we get support, a rejection, then I'll look for a trade up to this level, up to 170 levels, 172 mainly. Let me put it at 172. 170.2. That is where I could get my target if I'm to look for buys. Yegenda okubeera exit level yange. Anyway, I will now enable for buys, for sales, yagala this candle to close like this week. Then I get a confirmation for sellers tibaze mukatale. Then I continue. Na ebiseera ebisinga bwe tubanga tugenda against the trend yesobola okurejecting omulundi gumu. Just like this, nga bwe yakoze. And I want it closing below this. Then we get a rejection, a bearish candle. Then I'm expecting something like this up to at least to this level. But sigenda kubeera nnyo ku GJ, ngenda kwagala ninde that pullback. Nyinza obuteetaba mu sales zineno zisobola ocorrectinga mpaka ku this kwamba yinza olinda order block bachi. Yeah, but I might not be in that. Yakulinda support to form for a continuation to this level. Eyinza obutaforminga leero, eyinza forminga next week, leero Friday. And we are closing the month also. Remember, we are closing the month, your last trading day of the month, I think. Yeah, your last trading day of the month. So why is okubeera wow manipulation? Manipulation tekitegeeza nti kati ejja kukkirira ate no. What do you expect? We expect to reject here. And we can continue pushing higher. Then after, ng'emaze okupickinga ate abamu ne batagetinga neno nekoma mu bbanga neryoke droppinga. That is manipulation. So better aware of that. Ndoza tuludde nnyo ku GJ ate nga already ya happenings AUUSD. Yeah, we are still seeing dollar strength, gold weakness. I think abaliwo ku Wednesday, this was our trade. We were here netugamba the best trade would have been to first take out this liquidity level, then before we continue down. And that is what we did. We first took out this, reacting from this order block,
then netulyoka to droppinga paka ku our target area. Even yesterday twakomyewo netuddamu netu tappinga mu our objective. So literally it was a good trade if you were here. Right now if I'm to look for gold twagambye nga bwe tugambye omwezi guli mu closinga. Let us go to the month. Omwezi guli mu closinga and we are going to be in that range bwe tupushinga bwe tukola ki. That is how it is closing. Ate twagamba nti buli we tugezaako okubeera above the 2000 level, literally this 1000, where are you? Buli we tugezaako okubeera here. Let me go to we reject. Buli we tugezaako pushing above 2000s, we reject. So even right now kyekino kye twagamba nti we are likely okubeera mu eno range and we are likely to close below 2000. Omwezi leero ye last trading day, which we expect dollar strength tuyinza okurejectinga maybe to simanyi we tuyinza okukoma naye maybe somewhere like in the New York session nga bwe tugambye dollar embitambuza okay, just bwe tunaaba tugize tusobola okujja wano eno like here, then netu rejecting era wano eno ate netumala netwamuka. I'm expecting sisuubira nnyo gold ku moving range neni, tukyali mu eno range bweddayo mu 2000 bwebeera bwekomawo mu 1970 something neera bweddayo like eyo range gye tusuubira okuclosingiramu. So that may be next month tuyinza okulaba nga tukola top week, next month netu rejectinga the same level, then for a continuation down, something like this. So maybe that is what we expect. The dollar strengthening through its kyonna kye tunaaba tulaye tujja byongerezaako ebyo before NFP. I mean FMC ne NFP ki ebyo byonna bwe tunaaba tugenze ku next week. Kuba waliyo NFP, waliyo FMC, waliyo CPI after that week. Byonna bijja kutulaga kiki dollar kyeyinza okukola, and we shall talk about the fundamental catalyst eziyinza oleetera gold okudroppinga lower. So we expect gold okufunamuko a little bit of a pullback. Tuyinza obutadroppinga as much as here, but whenever we reject this level ndoza tulaba how vigorous oba how gold bwa melting abamuyita melting. Buli we tutuuka neeno ne tu rejectinga ne tufuna such candles, weak bullish candles, to droppinga, and we expect this price move oba price gundi okuddamu oku manifesting oba okwefaanaanyiriza waneeno, this okuddamu okubeera waneeno printing ana. So we could see that nti at least tuddayoko ku 18 ku 17s for gold mu subsequent months. So but for the intraday lwaki bineeno bituwa perspective nti manya range gye tutambuliramu, manya nti if you get a move gezaako okukola ki, gezaako taking up profits. Abasinga twagala ne tufuna pips 1000, and we are expecting at least to get, of course we are expecting a top week, but also we are expecting this week to break the low of the previous week. We have been within this week, like week, the high and the low as it will say.
eno week tetu breakinze either the high or the low of the previous week. Yeno range gye tubaddemu. We push up, we push down, we push up, we push down. No major breaks. Ekyo kibeera kiraga consolidation. So higher time frames zibeera zikuwa perspective of the market kiki kyotunuulidde, and of course we are still bearish due to the fact gye twogeddeko nti bwe tutuuka mu these liquidity zones, supply zones, bodi ebiseera ebisinga are dropping lower. We've confirmed a major resistance level nti buli lwe tugezaako tuuka naddala mu 2005 ever gold are rejecting. It produces massive rejections waggulu. In a range to get to like ogiweramu even for the next coming weeks. Jukira monthly omwezi gugenda kugwako, omwezi ogujja gulina okukola top week if it is to drop. Kitegeeza guli likely to retest this upper bound of the range. Retesting either this sell side, this order block, kati rejecting. We can see those tujja kwongera okulaba gundi ezo ranges ezo nga zi continuing even next. Eno ye last day of the trading month, the last trading day of the month. So maybe next week tuyinza okulaba Monday nga we start by having either drop oba netusooka netwambuka waggulu, kitegeeza tugenda kusigala mu range neera, then netukomawo either netudropinga. Jjukira agenda kubeerayo amawulire ku Lwokusatu. Olwokubiri lubeera nga expecting okubeera nga luli weak, then tulyoke tukole ki, either tweyongereyo according to what will come out on FMC ku Lwokusatu, then tuyinza okweyongerayo retesting out, taking out this liquidity or retesting these supply zones, then maybe netulyoka to dropping something like that. Ati week ejja nayo gi expecting okubeera volatile, gi expecting okubeera nga tubeera nga turanging again in the same bounds. So be careful. Mweri gyotera nnyo okuba nga egwa wansi awo wet. Siyakuba bukubi. So izo jagala ogikuba n'ogirinda. So we should expect something. I would love to get this, but not today. Okora mu imagination no bonyumira. Okay, natulinde tulabe. God choino okubeera very careful with kulabanga bw'ofuna these indecision candles zibeera sinungi zikujjamu omutima. Labanga otaking profits, tobeera greedy. Kyenyinza okugamba. So when I go to 15 minutes, if I'm to look for and again a smaller time frame, I'm trading this range. So and again 15 minutes, literally nandyagadde tukomewo waggulu eno naye over. I would love to look for buy. Yeah. Naye nga waliyo amawulire jjukira, either amawulire ge gagenda otuwa ki akatale kye kagenda okukola. I'm not looking for sales now. I'm not looking for sales, maybe below here. Tuli mu discount area, tuli mu literally mu buy zone. So if I'm to look for a trade, nandyagadde tutapinge waneno for buy, targeting maybe this imbalance. Nandyagadde targeting this imbalance, correcting yesterday's move. Then maybe if I'm to take a vigorous sell, sales already irampozi maybe nga tuze wanene
before nga tujja mweno order block. So this is the demand. Yeah, in take chi you can sobola typing mu chat chichicho tunolide chichicho laba. If I'm to take a sell, this would be my trade here up to this level. A sell or maybe a break below, at retesting of a continuation. If we continue down, yeah, olia inzo gamba neno range mala over trading these ranges 20-day rejection candles ziri wanene. So when we break below and gambi waneno wetuli esawa zino, yeah, waliwo rejections ziri ezinene ziyinza okubeera ekizibu. These rejection candles ziyinza okubeera if we can fail to break ate ne twambuka to retest these liquidity levels. So literally eno ngenda gireka sigenda gitradinga unless we go back targeting this anyway. At least bwe tufunamu pullback manya nti bwe tukomawo tugenda kuba tufunye clean traffic, then up to correct all these liquidity wicks maybe to that level. Or if we break, singa to breaking waneno kitegeeza we are likely to target this, as we call it, a weak fill. So kati waneno tuba tugenda kola tuyita weak fill and retesting the higher time frame support levels. So ekyo kyemba ntunuulira kati. Wow, now this is a liquidity level. That is a major liquidity level. So we can target that, but as we get a good entry point, Nandigambye maybe below this, or at least a pullback, a bigger pullback to continue down. So I'm still looking for mainly dollar strength, gold weakness, gold sells, even on the intraday. So ekyo kye nyinza okunoonyeza entry ku gold, sirabawo another entry, but just not nyinza obuta taking the full gundi ningamba nti full profit. No, sobola taking partials here anywhere. Ningamba can closing a charts being a Friday last day of the month. Yonna oyina okijjukira ekyo. Ndowooza tewaliwo eyandala gye tugenda tutunuulira okujja ku Euro USD. I think the same. Akatale kayinza obutatuwa trade leero naye essaawa zino, but I'm very sure wajja vaayo set up ekolaki ebaayo. This could not eneyinza okubeera nga si a pair gyo trading, but try to mimic, gezaako okutunuulira akatale eki kyekakolaki kyekakola kupeyayo. The same as Euro USD, nayo nkyasuubira sales and wakuba yo waggulu tewaliiwo nnyo ranges zetugire. Already we have picked a lot of liquidity. Nandyagadde break below here, a break below and maybe a retest for continuation of taking out all this inducement and liquidity. So at least a break below twina aneno clean range, but ekizibu kya Euro USD kyenva sijagala for breakouts nti egaba pips ntono. This is a 30 pip range. Eba yetaaga kwatira waggulu n'otambula ne gundi ne move like liquidity flow. Stera jagala ku trading breakouts kubanga jabeera waneno you just need 30 pips naye ebeera awezanyiraawo, but if you get it at the top, you sell at the top. Ebiseera ebisinga kuwa move ennungi, it can give you a 50-30 kubanga risk reward ebeera nnungi.
But if you can get a trade below here, yeah, ekirungi kyayo risk reward ebeera nnungi. It has a good risk reward. If you're targeting these 20-30 pips here, then you can put your stops about 10 pips, 5 pips, 6 pips. Hey, over 6 pips, that is over 5 pips, over 1 pip. That is 1 to 10. So even if you put 10 pips, over 15 pips, nofuna 30, that is 1 to 2. Okusinziira gwe kyoba osobodde trading. And I would encourage bw'oba otandika trading, you should trade Euro USD. It has a good risk reward. So, kyentunuulidde ku katale tewaliwo nnyo major moves, maybe kutunuulira butunuulizi katale ngeri gye kafomingamu. Mbangamba Gordy yadabadde mugaggawaza bwangu aba batandika trading abeera mwavu. Bino si byakugaggawala mu wiiki, byakufuna skill. Kiringa bw'onoogenda ng'omaze okusoma obwa nursing n'ogamba mumpe mmale okulongoosa obwongo. Tebalongoosa bwongo mu lunaku lumu olw'okuba wafunye digiri yo, temanya wakoze eki mu neurosurgery. Yo kingamba nga twakatandika trading n'ogamba ffe tuli baavu tunatradinga PM tunagagawala ddi. Okajjukira kwe. Akagambo kyakajjukira, you will never forget it. N'ogamba ffe tetusobola kubeera awo tulinze setup tejja, tuli baavu tunagagawala ddi nga tukola tradinga paya zonna na tradingako neya Brazil. Jajo tradinga ulagira netuwoza ate AUD card ate etambula bulungi teri mu manipulation. Iba naye bw'oba otandika obeera ne reason zonna ate ne bazikuba nazo ne reason zo. Mbu payemu ezo zeetaaga bali abakoledde barajja bandi. But if you learn, we learn through mistakes. Ekirungi kya kubeera ne community oba ne mentorship. If you're learning alone, mistakes ezo toziraba. Ebyo byonna you do try and error. Sometimes ojja kukola ebikwatayo, sometimes bigaana ogezese buli kimu oba oyagala okigezesa until we bakuba n'omanya nti kino eno kyagaanye, kino eno kigaanye, something like that. So literally we twali ffe tutandika nga tugamba ani tolina trading payemu kati onoogagawala ddi bwe nereeta ddi setup nga zonna tuzitradinga. And I look at Euro USD naye nnyinza n'okumala ebbanga nga stakinzeeko trade ku yo. I literally trade mainly gold. And maybe if GJ gives me a better entry, a good entry setup, that is when I look for a trade on GJ. Nayenga gold mainly, and tebadde mbi gye ndi nkoledde ebyamagero. So guys, yeah, kyonna reason yonna gye weewa simanya payers, simanya okola ki, oyongera kwegira. Kati you imagine we've spent lwakuba tubadde twogera naye ogenda kuba analyzinga nyingi. Sometimes ojja tunula ku chat obulwe n'okubulwa kiki kye wabadde otunuulira. Yeah, so nandyagadde nnyo gijje at least ekkirireko ko wansi. Tulina more reasons lwaki tusobola okukkirira. Tulina imbalances mu structure, tulina imbalances. Where are we? So if we can come ne mweno time before New York open, ne tugezaako okukola ki?
Okay, singa tujja mu eno level netugezaako oku rejecting oba okola pullback so that mu New York we can continue bear bullish. So ekyo kye nandyagadde okufuna ku GJ. I think GJ eyinza okukuwa a better trade than gold payers today kubanga zigenda ranginga at already ziri mu ranginga. Maybe I think US Japanese yen nze nga bwendaba okusinziira ku strategy yange nze ndowooza nduwa Monday. Yeah, literally if you had a good week, if you had some profits this week, don't give them out leero. Tewetaaga tekubeera kyayitavunda kino okubeera wanda boy ku blowinga ku blocker simanya to kill the blocker. Tewetaaga. So just beera leero nyumirwa ku weekend, nyumirwa let your weekend start early. Omanyire ebiseera ebisinga bwe mba nkolesa stop loss ne bayitinga trade yange nenzikiriza nga bagiyitinze naye ku Lwokutaano nga ku ssaawa 11 awo bwe bamala okutomera oba ogamba chance y'okuddamu okufuna essanyu lya Monday trade emu n'ekusigala mu week namba weekend yonna ogirya nga okyafiiringa eri trade ey'Olwokutaano eyo. Kyewala ebiseera ebisinga oba olina okufuna setup nga bwe zibeeranga Wednesday ogamba ero nze tomorrow I will get another setup I trade, but on Friday you sleep with it. Unless booba taking with a smaller lot size. You take with a smaller lot size risk. Kusinzira booba obadde okozesa 1%, you can use a 0.5% of your account. Then no laba nti ate n'olinda always linda gamba eno yennyina okuteekinga eno beera hesitant naddala mu lunaku nga luneeno tugambye ekizibu ekiyuliko the last of the month. Of course oba osuubira week month eno otunuulira pound yen omwezi gwonna kati this is the new high of the month, this one. Bw'osuubira omwezi gugenda closinga without a week, this is the high of the month. This ate tumanyi tuli mu kutagetinga eno waggulu oba eno naye osuubira omwezi gugenda eno yasinga ebadde ennungi nga tuli geze tukyabulayo oba ku Monday oba tukyabulayo namba oba tukyabulayo ennaku nga 3 yandibadde okay if we can push then the next day oba last day netukola kine to dropping of a week. Omwezi guno gulina okukola week. That is why we are emphasizing the last trading day of the month. Eno guno gwe mwezi eno the high of the month egikoze leero ate egikoze kati. If it is making the high of the month today and now tuli ku monthly rejection kati weebuuze teekole wiiki ya waggulu egenda closing nga eri full. Zezo country zimwe zigenda okumaliriza nga tezirina wiiki. Kiba kizibu nnyo esobola n'okurejectinga negira naye. Omanye ebintu ebyo bw'oba obyogere nga waliwo ekintu ky'obalaba mbu it's true, it's reality mu trading naye bw'oba oli muntu katugambe essaawa zino omuntu ayagala buys atandika kwekompensatinga n'agamba no katugambe guno omwezi it will be one of those months that will not get weeks. Kisoboka but always think of it beera ng'okiteeka mu bwongo nti normal candle ebeera ne upper week ne lower week. Kati bwe tuba nga tuli mu kukola today a high of the month, chances nyingi okukola retrace naye ate retrace tegenda kubeera retrace today no wansi kiyinza okuba ekizibu retrace eno okubeera enene ate kiyinza okubeera ne ranging awo neera netakola retrace nekola kati probability eri 50-50 ogenda ku dependinga ku probability where you don't have the higher chances. Kati wano dependingira kulakayo
chovolaba last day of the month ate last day of the week, last day of the trading, setugamba last day of the month, oli ajja gamba wakyaliyo Saturday, wakyaliyo Sunday, tutegeeza nti wakyaliyo lwe luno olunaku olusembayo okutradinga mu mwezi guno gwa April. Tariddamu kulaba kando eyo y'omwezi ng'etambula mpaka obulamu bwe bwonna obusigadde ku nsi. Yes. So kati you have to be very careful bw'oba taking a trade mu scenario bwezityo. Ebyo byebimu ebifuula batrader nti okulowooza ku ki ekiyinza okubaawo before it happens, and neweesonyiwa. Mark Douglas yakola kooti gyensimba okwagala, yagamba professional traders, it's not what they do or when they do it, but how they think on what they do and how they think after doing it. Of course. Yamanyi bwosobola ojuvunula obulungi. No. But how they interpret the information, how they use the information. Yeah. So, guys, tubeere patient. Bobango inayo question ina pair joyagala otunulako. Leave a like, guys. Leave a like if you're gaining something. Let us be interactive. Typing mu chat. Tobeera bored ng'olaba bulabi. Bw'obeera ng'oli bored ng'olaba bulabi, you get bored nolowooza nti stream tenyuma, but if you type something, ask something, kijja kuyamba okubeera kulungi. And waneeno tetunoonya trade signals zokka, but we are looking at how can we even trade in the afternoon, how can we trade even on Monday. Ne bwe naaba tetuliiwo, stream teriiwo, osobola otyo tradinga. These are signals. Waliwo yayingidde waneeno breakout, manyi eno nnaku byebukubi, naye waliwo kyenkakase yayingidde breakout nga ataddewo buy stop. Instead waneeno tuyiga bingi other than okunoonya obunoonya entry level. So we are creating liquidity, more equal lows. Kineno confirming anti we are going down a little bit to gain kufuna corrections. So never rejecting and etuddayo. Kati this is how then I get a confirmation. Awaneno wenyinzo taking ira SL trade bwentandika okulaba zineno relatively equal lows, netwambuka ate tetuzibreakinze tukyalina reason lwaki tusobola okujja, tulina imbalance, tulina ogundi waneeno, netwambuka waggulu and we take out this, oba netwambuka something like this. Kati waneeno wotandika okugira naye okufuna just entry nogabugambi kanyingire sales olw'okuba ndabye kando. Kati this bineno bikuwa confirmation we have made a high, which is the monthly high, weekly high, buli kimu high. So in case and we are making equal lows, kitegeeza price egezaako kuteekawo more liquidity. They are leaving more orders waneno, they enduring more buyers waneno bajje bakoleki bagamba tuforminze support. Nange yempozi yona bokirikinganga kutu H na ejimpa bulungi soko genda mtu ekinkulage. So I'm expecting price bwebangeze ne peak nejja ne komawo katono waneno ne taking eno liquidity, then we reject back, we get a rejection candle when we have not taken out these lows. Netufuna rejection candle waneno oba musumali, then I will take a sell up to these lows. Kati ekyo kyentunuulira naye nga nfuna waneeno nti kati eyongera okulaga these are the manipulations etunuulira egezaako okulaga abantu we are forming support, weak support is not there, that is a weak support gye tuli likely okubreaking. So if we continue creating such a scenario netwambuka
and we take out this, then it rejecting an enfuna pin bar, automatically I can take a sell. Kubanga infunye more confirmation for a sell order. That is what we call liquidity 2H. Yeah, this once I don't want to sell on the bullish candle. Considering bullish. Buli omu alina gondi alina concept, but for me I don't sell on a bullish candle. Ye take alyange. I don't sell on a bullish candle. I don't sell on a never 15 minutes. A star 15-minute candle eberanga eneri bullish. Then for example, I cannot sell on this. But then bearish erese pini babichi, I don't. This is bullish than this. So we're crossing up but you're just shooting and nonya 1-to-1. Yeah, you can get a trade there. Yeah, and generally whenever we have this bullish candle, automatically if we close tubulaye dakika namutano to close here. Rachi, I expect we could see this closing like that, then nejja ne breaking ne kwayo pips nga 30. When you calculate this, if relatively you should put your stops here. That is ideal, but tugezo zitadde waneno kati eyinza okujja nekola ne kwayo pips nga 30 ne rejectinga nga tekkiridde nnyo oba ne bweba ekkiridde kyokka ate nekoma ne then neddako ate nekola ki nekola push enene this netulaba nga ate ezze nekola bweti kati n'ogamba nti walidde omuula okwesubya walidde ejjo okwesubya omuula. So this could be a better trade than this. And eyinza okuwaayo 30 pips eno nekuwa 80 pips. Naye webange singa eno ebadde closinze mu gundu wait. Yeah. Nze just kyentunuulira. I don't want sagala kubeera muki. Naye nga it could be a good trade. As long as it is a winning trade, it is a good trade. Ekikulu. Any winning trade, yoba ogigiza otya kasita olwa ofuna sente. Yeah, now kyenjagala to retest this order block. A continuation. So if we SARS name, I'm not looking for sales, I'm looking for buys. Yeah. This was a good sell candle. Abamu bagenda ku trading this, but that is my strategy. Yeah. Wait for a support. Gawe nagambye either here or waneno the continuation. Anto boy no calculating ebintu bingi kate yo trade nango okujiyingira mbasi kyajingira kuba kate pusinze nyo down atemba mbade njagare eremera aho waguru webade kugamba nange mbye distance ezibeera wakati bwebe pusinze hard weight ebisere bisinganga ate tugenda musaba mukaga kitegeeze ejja kuzanyirawo erimbe buserizo butari mukati mu New York session ne pushinge high naye singa yazanyite wari waguru muzino sawa mukaga musanvu neza nyirawo waguru tuba tuyina chance nyingi zo kupusinga down mu New York naye katengeri jezanya bwete katoraba ange inzo jukiramba nyingira after breaking the rows of the candle kataraba 2HJ genze mbasi kyasobola ate kujingira sales ebe genze wala distance mba considering that kateno byonna byerimu ya kwambuka. So yeah, just to kumanya chicho yagala, what do you want to see?
ekisinga okuba banganze ebiseera ebisinga buli muntu alina strategy alina engeri gy'alaba akatale. Nze sibeera na side. I wake up early in the morning nga siyina side. Nze akatale ke kaŋŋamba ekyokukola. Bwe kampa sales nzirya, bwe kampa buys nzirya. Nze sobola kera kumakya ne ngamba today noonya sales zokka oba buys zokka. Osobola kubanga noonya sales ate setup nejja mutuufu nga ya buys. Ate since after taking your trade. Nze kyenkola buli kumakya nkeera kumakya ne ntunulira charts ne ndinda edge yange okuforming. I wait for the market to unfold. Ebiseera ebisinga sitera nnyo okubeera ne bias mu katale. Mpozi nga nfunye setup yange ngeforminze ku higher time frame katugambe ndina omusumaali ku daily. Kati njagala kunoonya mba noonya sales ku lower time frame katugambe 1H 2H oba 4H. Awo nsobola kugamba noonya sales okusinziira naye lwakubanga setup yange eri ku daily ku higher time frame awo nyinza okugamba today I'm looking for sales. Naye bwe mba sirina setup yange ku higher time frame, I just sit and I wait for the market to unfold. Lwakuba nze trading pullbacks ne continuation. Okay. So just kumanya gwe kiki manyi ekizibu trading ntimanyi byenjogera tobyagalira ddala lwakuba kugamba oyagala bias. I'm creating a bias. Nera kyonnyonnyodde kyekimu. No, kyonnyonnyodde kyekimu ogambye if on the daily olabye ku higher time frame ku daily n'ogamba leero noonya kinene, kitegeeza naye ngenda ku higher time frame ku 4H ngambe structure empaaki. 4H kitegeeza mulimu 6 candles are they 6 ez'olunaku? They are 6. Yeah, kati ni zigenda kumbuulira ki neggulo. Kati if this is what I was doing when nali nakatandika trading, nga if I go on the daily together, let me use this on GJ. I go on the daily one day nga if I see yesterday oba ennaku bbiri zaabadde bullish, for example yesterday the other day was bullish neno nga noonya ennaku ebbiri ezibadde zifaanagana, then today I go with that direction. Kitegeeza noonya kibuys. Bwe noonya bwebanga ebadde sales nga kati this was not good, tugeze ng'ebadde empaaguuni nga ngezaako okulaba if tugeze eno this I like this pattern nti tubadde bullish ne tukola retrace, then if we break the high, that was my strategy. Nga just noonya 2 days kasita to breaking out I enter buy or a sell. Kitegeeza nga noonya ku higher time frame kiki kye nandyagadde like on the daily. Nga bw'ogambye bw'ogenda ku daily kiki kye noonya ku daily ne ngamba leero noonya buy. Kitegeeza you go on the higher time frame n'otunuulira leero waliwo omusumaali ngenda noonya egundi, enkya ngenda noonya sales, leero waliyo like that. Kati literal ogoberera structure. Kati wogambidde nti unless ng'olunaku tugeze luli terukuwadde structure nungi, kati egenda kubeera consolidation. Ekyo kyobadde onnyonnyola lwakuba okinyonnyodde mu lulimi lulala, but in the same meaning. Waliwo otuukanga ku higher time frame n'olabanga ebintu byonna biri confused nga tofunyeyo setup yonna. Katawo kyokola ndinda bulinzi n'engenda wansi nenoonya support and resistance ez'obwangu eziriwo. Kitegeeza you're trading a range. For example ng'eno bw'ogiraba ogenda kuba bukubi range ogambe bwetuuka neeno singa nfuna omusumaali waneeno, kati toyinza kuŋŋamba ngenda seeringira waneeno ng'ate tonnatuuka ku range. Toyinza ga ngenda ngenda seeringira waneeno ng'olaba tuli ku support. Kitegeeza already omanyi kiki ky'oyagala. Akatale ne bwe kanaakuwa sales waneeno tosobola seeringirawo. You cannot sell here. We cannot sell on support. Kataraba nze ebiseera ebisinga mbadde bwemba nkebera jano zange, ebiseera ebisinga buno obutale obutrendinga nga kagenda bugenzi nga kambuka, sometimes I lose a lot. Nze njagala akatale ne bwe kaba karenji nga kabeere nga kakola deep pullbacks.
So go so many people bolabanga katale ka ranging they make kubanga buli omu anticipating bwetuuka neno order block tugenda rejecting ne rejecting gobeera ogamba eyo support ne kola support naye ke kabanga ka trending there are so many people who are selling here kati bwa selling olw'okuba ali ku resistance ne kapampinga agenda losinga kati kyekimu sigwe weka so many people kyovola atugamba aba trading kati nzaawo ayina bias bwenkola kiwengambira nze eno sigenda kuyingira buys sigenda yingira sales kaninde buys kati ate oyo a trading support and resistance a trading atayina kya trading alinda akatale kamuwe bwe kaba ka trending akagenda mukuba kuba yetagoberera trend ayagala kamu and they will fake you kagenda kuwa zineno pin base ezili fake yeyo answer yenyini gyogambye nti sometimes bwobango tomanyi wa katale gye kalaga gwe toyagala kumanya ajja kukuba kubanga kagenda kuba ka trending ajja kukuba mo okusinga nga tekamanyi nako gye kalaga nga kali mu range so wekabanga akatale kali mu range so many people make a lot of money. God abadde akolera abantu sente. God has made so many yakugamba ayagala trending market ya buri muntu alina wafunira ate mu range nosanga nga bamutiramu tasa nange nze that is how you should always get into like adoption mode, you know, adopting anoga akatale kaneno kali like okukola. For example, God, we tubadde to trading a range. We've been even negije sometimes back waneno twali trading a range nga whenever it comes back below we buy, wejja wansi wagulu nga we sell. You just looking for liquidity. Etuga nti bwe tu taking out this liquidity tugenda ku for example in a weekend uje tubadde we have been ranging but I've made a lot of money. Wekatandise okugenda mu bintu byammwe ebyo site ntunulira nti buli omu range abagiraba, buli omu aba shortinga upper bounds and buying the lower bounds, like buying a support and selling resistance. Kati bwekwatayo naye bwekyuka nejja mu byabana abagezi awo buli omu nga ayingira sales waneno ateekawo sale kubanga already yagera order block n'ateekawo sale. Buli omu bwatyo until you understand that the market will sometimes range, sometimes will trend. Kati bwebe trending ze olina okukyusa mindset n'ogamba okay, katale kati kali mu kwambuka tekali mu oba kali mu kugira kati kaninde buys. Mukuru Bashir, yensonga yantwala ku trading higher time frames. Before trading lower time frames, for example, the age I'm using in trading lower time frames, for sure bajja kukuba ogweddalu naye kati ebiseera ebisinga lwakindinda 1H and above kandi eyo weeformingira nereeta nekola 4 candles za 15 minutes singa zona netuuka ekiseera neraga sales kiba kimaze okumpa confirmation emara mbu baseerazi balimu bangi mu katale. Kati bweba egirese newankubadde akatale ka trending nga negireeta ku resistance ebiseera ebisinga nobweka sorting era kampa naye bwobeera mu lower time frame katugambe nga 15 notuuka nga ku resistance ebiseera ebisinga kajja kusooka kakuweyo kando ku 15 kati saawa zino oliwa ku 15 kati ngeno setup ku 15 nze mbadde ngitaking bwebeera ku 1H naye ate bwogenda ku 1H teyabaddeko wansi wano wansi Mukuru Bashir awo okubyera iniyo eyo setup bwembeera katugambe nga 1H mbansi walagitakinga naye ate 15 minutes sisobola anti strategy yo kuba gwe strategy ye ya ku trading a support and resistance kati support and resistance
of course oyina okumanya kiki kyolinda byonna people have to nze kyengamba abantu oyina okumanya kiki kyoyagala okulaba regardless of trading anowa 1 minute ya trading waliwo ne gwe nalabya trading seconds. There are people who are trading seconds. As long as omanyi kyoyagala strategy yo neogiformingira kweyo sinti olwokuba olya trading support and resistance waliwo trading na trading 1 minute kisinziira so sinti bwogenda ku 1 minute ogenda losing naye strategy yo yejo ku losing satoyinza trading support and resistance 1 minute kitegeeza ate ojja kubeera late if you trade smart money bw'ona oyagala trading the smart way oba smart money ku 1h oba ku 4h ejja kuwa naye ate ojja kubeera ng'ofuna late entries than better entries kati nze bwemba trading such a good trending market nenyingirira ku 1h kizo oyinza okufuna like late entries risk reward yebeera ntono sinungi okusinziira bwobanga kisinziira strategy generally sinti buli omu alina strategy gy'olina okugoberera and if you don't know abasinga ekizibu kye babeera nakyo mixinga byonna nga tamanyi naki kyanoonya kyekizibu tobola nze bwemba bali mbuuza gwe kiki kyoyagala olaba ntera nnyo okugamba abantu neŋŋamba I've been using the same strategy bukyanga ntandika trading nze sikyukangako mu trade support and resistance naye gye nali nkozesa nga nduzinga ate gye nkozesa kati nga mpwininga naye lwakuba okubeera n'ekintu n'okisitiikingako njagala nnyo ngo olugero lwaba balweyita batya enjogera y'Abaganda gye bagamba bw'olwanya ku kitundu omanya lwenaatonya gy'eva strategy yokka bw'ogibeerako n'ogisitiikingako n'obeera ng'ogimodifying etuuka ekiseera n'ebeera nga final wine lwakubanze ebiseera ekisinga waliwo bwentuuka neŋŋamba naye mubutuufu mu nsi waliyo omuntu alina strategy esinga eyange lwakuba ndaba it is one of the best to me lwakuba nagimodifying but there was a time gye nagamba lwakubanze natandika nga trading 15 minutes nengende naye bankubirayo nendaba ensonga lwaki bankuba nentandika okulinda neŋŋamba kansoke ngende ku higher time frame nentandika okuwininga neŋŋamba kati eno guno omusumaaru gwa katiko sigutwala njagala concrete neero wano wekituuse lwakuba tasobola kulaba nga akatale ka trading gano nga mukulu Basiru bwagamba n'olaba eza bru nga nene n'olabayo kapin banga tekaweza na 20 pips n'ogamba kankayingire mbusuubira kagenda akkirira no kati nze akatale bwe kaba ka trading nga nina kandi ze njagala bweba ereeta omusumaari nga njagala kubeere 50 pips plus ebyo byonna nzija nembuconsideringa nemodifyinga okustickinga edge yo kibeera kintu kyamaanyi nnyo mu katale kywala ebiseera ebisinga n'okutradinga katugambe for me have been trading only GJ the last 2 years era njukora mu sente nayo osanga omuntu peya 10 peya 2 mu butuufu oba onoonya ki nazo peya 5 ne peya emu osobola gigagawalira mu lwakuba ekitugagawaza si trade nyingi it is one trade osobola kufuna trade emu n'okuba sente nyingi dola nga meka nze just omanyi buli omu alina obwongo bwa njawulo and we should protect ourselves akatale kaneeno kali manipulative tulwana n'abagagga tulwana n'abasajja abali oba abali ngamba abali abamanyi abasajja abamanyi abali professional kyobola ababayita ba pro traders bali profitable bali professional bayita mu education system eyetaagisa okukola trading fe kati tuve eno nebu laptop bwaffe nebu technophones oli amala kunoonyayo kasente amala kuluzinga emyaka 3 alyoka aguleka iPhone abasinga bwamala okufuna yawo guni ng'agenda kuli republished okufuna general ekyengezaako kugamba nti tuli ku disadvantage mu katale kanene tulwana n'abasajja abamanyi ekyokukola kati bw'obeera nga otunuulira payers 5-10 ku kasimu
ne bw'obanga oli mugezi ng'osobola okukola ssente oyinza okulemererwa olw'ekyo kyokka. Naye bw'obeera nga olina ky'oconcentratinzeeko okiraba bw'oti n'okirinda n'olinda obeera muli mutima oli settled ogamba kino kyenjagala omanyi kyoyagala. oyogedde ku kintu ekyokugamba obwongo bw'abantu bwefaanagana. Kati nze ekintu ekyali kisinga okunduma mu trading, even right now it hurts me bwe mba nga kyenjagala kyafominze mu katale naye nekifominga nga kisiriiwo nenta taking advantage eyo. It hurts me a lot. Nengamba kale eyo singa mbaddewo nandibadde ngitaking ate nensanga nga yafuuse winning trade. It hurts me. Kisobola n'okundumira ennaku 2-3. Kati kyekyandeetera ebiseera ebisinga okugamba sisobola kutradinga peya nyingi. Ojja kulumwa nnyo okusaawa nkanya nga nfunye setup 3 kati nengamba banange taking ewa zonna mpulira zaagala ate zonna sobola zitakinga. Obulumi bujabeera bungi ng'eno wagimisinze n'eri n'ogimisinga kati nenzinga otupapula nenteekako GJ AUD card ne euro dollar nembuzinga nengamba ke nalonda kyengenda okutakinga naye buli ke nali ndonda gyenduzinga endala nezikwatayo nempulira obulumi naye nagamba nsobola kwewala ntya obulumi buno. How can I avoid this pain? Jukire omusajja omu yagamba ekireeta psychological pain, it is how you interpret things. Kati nengamba bwensalawo nengamba ntrading epeyi emu nembeera nga ndi monitoringa nga ntekinga setup endala nenzeesanywa nengamba bwe mba situnuddeyo tekinkwata kulwa kuba sigitradinga sigenda kuwulira obulumi mbumisinze trade. Nenchanginga negenda netandika okutradinga GJ yokka. For sure I was relieved. Nawulira bulungi from that last 2 years suulirangako obulumi of missing a trade. That fear of missing out yanvaamu nagifunira eddagala ate eddagala nalifuna bwe batyo. Naye sometimes people they feel pain in things they are doing in trading but they are not even looking for solutions. Ate ekisinga okuba ekibi nti like pain ezo zonna psychological breakdown nti oli abikola nga bw'ogaya tafuna solution n'aluzinga n'alowooza nti like asobola no like terinze kyasinga kunnumanga lwaki nava n'okutrading ekiro wadde nga mba ntunula even up to sawa tugeze nga leero mbadde ntunula paka saa 10 naye nti okola sente in case nga okoze sometimes tewali lunaku lwasinga kunnuma nakola $3 naye nasula ntunula nateeka mu trade ku saawa wonga emwezi olw'eggulu trade negenda mu negative negira neyekyanga oba jali FMCC jukira na kujukira byaliwo nesula nga ndi mu kumpi okublowing accounting ndi mu margin call then yawo sawa wonga 11 ne pumping negenda mu direction yange mbadde margin call nenkola $3 nawulire essanyu naye nawulira pain y'amaanyi engeri gye nalyamu ssente ezo nga naye zino ze ssente zenjagala okulya bwe zityo really mbeere nga ndi mu emotional pain naye nga ndya ngamba kati ebyo ebintu ebindeetera emotional pain nentandika obyesalako si trading asaawa bwe ziti si at least kaneebake kamisinga trade naye nga neebasi abankube wana emisana banga nyina okuba nga ntunula emisana kati ne bankuba ne bwe nduzinga trade nga njibaddemu olunaku lulamba sifiiriddwa tulo nsigadde enkola byange ne bankuba it is part naye ofiiriddwa otulo n'obeera mu emotional pain omukazi n'obanga nabo omutunulako toyagala toyagala namukwatako kubanga bakulimu mu trade neŋŋamba ekyo kyo kati ebyo bwe bityo n'otunuulira pairs I could analyze a lot of pairs ogenda okumaliriza okuanalyzinga pairs zo analyze nga kyokka ziwasoosa ate ezo za breaking the doubt zakoze kyoyagala nogayi kale eno nagirabye osobola n'okuanalyzinga pair nomala okuanalyzinga pair n'okola endala n'odayeri n'ogamba mpozi eno mbadde noonya ki
noddamu ate buto okujanalizinga nga tokyajjukira nekyo wabadde onoonya. Literally ebintu bwe bityo bimenya mu katale obeera toyagala ezo ze emotions zoyitamu. Nakeera olunaku nenkola analysis kati neŋŋamba okay kati engeri gye nkoze analysis nensooka nengenda laptop yange nezikira nali sitaddemu yali tesaving ebintu bino ebyembeera drawings nenkomawo nensanga layini zange zonna zena drawings ezavuddemu nanyiiga kwolosa trading kale namubudde mwange mwonna mwemazeeka drawing layini zange zonna zivuddeko nawulira obusungu nengamba azisobola kutradinga lero kangende nemake naye ate newe nagenda mubuliri nenkomawo nenkuba layini endala ndaba eyo stress yokka tonayingira trade kati kubamu akafaananyi you have been stressed because of that nokomawo noyingira ne trade nenkoca. Trading tukozesa bwongo, and when you don't fight to protect your head, your obwongo bwokubu protectinga olabenga emotionally kubanga buli obwongo buproducinga neurons oba kale ngambe amasanyalaze mangi agashocking omubiri, omutima gatandikira ku mutima. Kati buli lwobutankanya ne busindika ezo neurons simanya ne biki ogenda kubeera nga butuufu oyisibwa bubi nnyo, ne bw'onoowangula ojja kuwulira ng'okooye nnyo kyokka nga tolina kyokoze nnyo. Of course it is worth, naye it is not worth in the long run. Kati the earlier you protect yourself ojja kuwulira emirembe. N'adde ndaba Raja yagala trading yali simple. Trading is simple. It is so simple in that weebuuze kiki kyenjagala olaba. You work on that as long as it is working for you. Waliwo ebimu nga kunze biyinza okuba bikola ku mulala nga tebikola. Waliwo omuntu nga ye generally ekyoyina okumanya nti kyengezaako gamba nti oba kyada nti know what you really want to see. That is when you form your age. Ekyo bw'onootandika okugira nti omanyi kyoyagala and you wait for it. That is how simple it is. It is okay and you waiting omanyi nti possibility biri neesobola ogenda mu profit oba ogenda mu loss. I'm not taking this trade kubanga tenagenda mu gundi ekyasobola opampinga neyambuka mpaka yengira. Ekintu kyoyogedde ekyo naye nali njogera n'omusajja omu nemugamba nze ngenda kutekinga eyo trade. Nagamba lwaki tewalinze nesooka ne breaking once breakouts nemugamba sebo nze trading breakouts. Alinga omwana atatambula aba amanyi maama we yasinga okufumba ye amanyi bwesooka ne breaking out wansi ye good entry naye oli kasita ekintu kyaba yakikugukamu ate nga akikozeemu sente. Ekiba abantu ebiseera ebisinga tubeera mu nsobi ate ne twagala okuforcinga ne tusigala mu nsobi. If you have never made money in this market byokola si bituufu. There is no time togamba mbu ojja kulinda emyaka 5 otandike kuweninga mu katale. No, I'm telling you the truth. That is the fact. If you are losing money, there are some things you are doing which is wrong. If you are making money, what you are doing is right. What you are doing is right. But if you know and you know yourself, if you know you are not making money, what you are doing is wrong. You need to modify, you need to twist in it. So what I'm saying is trading, for example, strategy trading, but he has proved the world that is making money. Because you are poor. Ekikulu mu trading factors zibeera nyingi ezigira aliwo olinga leero teyasuze n'amasanyalaze obanga ejjajjaawo ali ku kitanda najja n'ayagala zikole leero zonna oba taata we ayagala like literally factors ezimu naye ebiseera ebisinga it is as simple as this. If you get something which works for you and to put up a winning trade, you don't need to be an expert.
but to make consistent profits, you have to get knowledge and to be an expert. Yena ne boleeta kati omwana omuto kiringa kuflippinga n'omugamba njagala ombuulire. Twawagiranga white ne black nga ebiseera ebyo TV za white ndoza mu 2000 yawo 1990 something yawo 96 97 yawo nga tukyalabira ku black and white nga tomanyi oba osamba Germany oba Manchester oba black band gogamba nze mpagira bya white mpagira ba black bambadde black nga in case ogendo laba wabeerawo omwakuba ku of course nga chances zibeera ntono okubeera mu ne draw naye nga wabeerawo akuba nga tomanyi oba ye w'amaanyi gwe gwowagidde oba naye just laakayogolwa akuba nze mpagira ba white nga sometimes oli agamba nze mpagira bambadde white eva ye nga ye kala ye oba ye yambadde yellow oba yambadde kinaye nga ye gyatwala so ne trading bwabanga wakatandika even chovola baba wabeerawo beginners luck oli asobola taking profitable trades ninga tamanyi na kikyakola ng'akola sente until reality comes into gund because you don't need a winning you don't need to know anything to put up a winning trade. Just choino kumanya how can you maintain winning. How can you, mostly trading is risk management. And Msajomi Agamba, we are risk managers, we are not traders. If you can't manage your risks, Bobanga, you can win. Nayenga wo losing, you lose it all. You just know ye beginning of your mistakes. Nebo vera ne strategy eringo amata nga gwe omanya katali. For example, linga gamba nti tugeze nenga nti njagala ekole bweti nejja n'ebikola byonna nempa entry point nempa range musumali nenyingira negana ogenda waggulu nekkirira ne dropping nembeera eyayingiridde waneno buys nembanga ndi mu drawdown is tugeze nayingiridde kweno order block tugeze nenyingira buys, sorry, and the market keeps dropping. Eyaba data getinze tugeze omanyi this is in mind yogamba oba omanyi ekituufu noganja take on stop loss about 25 pips tugeze. This is 1 to 4. If nekola bukozi bweti kirina okukola nejja nekola bweti. This is 1 to 4. Nti ekuwada 100 pips just of retesting ano singa ekikola. Naye singa egaana. This you can be right nejja n'ekikola leero n'okola sente. Nenkya n'okikola n'okola sente. N'oluddako n'okikola. Naye lumu lwokka lwegaanye n'otateekamu stop loss oba n'olabanga ejja n'ogaana naye egenda kujja eno kwenu. Ejja ku rejectingira ano kansembeze wano stop loss. Ekyo kyokka kyokola noga kati ogenda olabegira nodda ku higher time frame notandika onoonya ku 4H order blocks oba ku level supports nogamba naye ate eno ndaba wanene erabika ejja kujja wano kati eyavudde eri ng'agamba 25 pips ogenda oviiramu kati otandise kkubira eno noga erabika ejja kujja wano then notandika stop loss noga bwejja wano kati nja kuviiramu wano. Oyogenda akantu ako nonzijukiza bwe nali nkyazanya ne brother wange nga tukyali bato bwenzirako omanye wakati tutera nnyo okubeera ku highway naye nali musinga amagezi ye yali musiru kati bwerubeera lunaku lwakatale nemugamba tugende tubale abantu anasinga abantu ne tuchuzinga direction nze naye chuzinga direction egenda mu katale ye n'agamba nkute eno neŋŋamba anasinga agenda kukola emirimu gy'omulala kati nga bulunaku lwakatale yali talina common sense eyo okugamba lwaki lukundu bulunaku andya lwaki bwendeeta akazanyo nkaleeta ku lunaku lwakatale yayina talina logic eyo naye nga mulya naye olunaku lumu ne tujja lwali lunaku lwakatale ne tusiba tubale abantu nga tukibalira essaawa emu ne tugamba tugenda kubala essaawa emu abantu ne bajja nembala katukola olunaku yajja bakonvoye ey'akalulu ng'egenda ku sayidi ye nali sikibaze
It was unexpected. Yaba atabara naseka nakama mutufurere ngereje kuri nde iyo yanjawuro naye koro nakora emirimu saka nakora emirimu rwakuba runaka yari akora emirimu nga muri de kate icyo cye kiri mu trading. Unexpected will happen. Nebo banga oli perfect yotya ati nge nari perfect ingambuka mundu yamanyi kurunako rwakataro nomusiri tayina logic taroza rwakimurya ya barabaza bagende nona bagendere naye ze nari manyi mu runako rwakatara abantu bangi bagenda mu katara naye yafunamo runako rwandya nobera professor noteja kufuna runako rw'uruzinga naye runako bomara okuruzinga. What are you going to do? Singa ngano ukoze ibintu kitegezo gukora imirimo je nari ejije yona nenje ukora kitegezo rurara ajya kuvugana byo kusiba togenda gukora ki togenda kufuna go betting, and that's how it is even in the market. You can win na ebo bato kirize yo defeat, you lose everything chobo ukorete banga then. Yeah, generally I don't care about ya trading achi mutwego gwe gukweyimirira ekizibu ekiriwo nti people get too comfortable ne beerabira nti they can be wrong kyekyo kyokka, and eyo it is tewaliwo kyoyinza kunenyawo waliwo mbu ate simanya lwakuba trading gundi support and resistance kyava luzinga trading Bollinger Bands. I don't care gwe trading bibyo kasita obwongo bwo bubeera nga busobola obiholdinga naye kizibu kubeera too comfortable kulowooza nti you've seen simanya crossover olabye crossover kati eyo winning trade is a must. It is just a probability nti eina high probability. It is not a must. Yeah, take it kubanga olabye confirmation nga bw'ogamba nti Haaland mwali Arsenal emira 5 nalabye kamimu nti Arsenal baagaye weziwera 5 banaye tudduke mu kisaawe kantu ako kanseseza kyabayambye zaabadde nnya nagenda ogwo omupiira nagulabira nali ku Beruga ne ngamba omusajja ne mugamba yali Arsenal ne mugamba kyemanyi tugenda kufuna sanyu kyali expected naye. Now you imagine oboberanga omanyi nti if this happens there is a high chance nti this will happen. Tekitegeeza nti kale probability eba nene nnyo nti Man City egenda kuba Arsenal nera ne odds zibeera ziraga ne Katonda aba alaga naye ate Arsenal asobola okujja n'amukuba ade ndaba we baadde bakuba Madrid goolo nyango oyinza ogamba oba si ye Madrid. Even ne Barcelona we baadde bagikuba jjo nga bagikuba abasajja bateeba noga iki shati sajja n'akuba goolo ennungi naye nga odds ziragira ddala nti gundi yabadde ayina okugoba. Kyengezaako gamba kyekyo bwe baali bakuba juzi Man U omukaaga bwali mukaaga Liverpool gwe yabakuba yani gwe bakuba goolo mu ddakiika Tottenham bakuba Tottenham mu ddakiika 2 goolo nnya ndowooza goolo 5 ng'olaba buli mupiira ogujja gunywa buli gujja so literally kyengezaako gamba nti waliwo odds we zibeera nga ziri in favor of someone zonna ne wano mu trade nti odds zijja kujja ng'olaba setup yo masavu naye tekitegeeza nti olw'okuba setup masavu ne ku another day ogenda kujja nga neera masavu neera ebeere ki. You just need to play your game. Tomanya nti eyo game gy'ozannya oba gy'otekinze trade gy'otekinze expecting ebi results nti either esobola okubeera winning oba losing wadde percentage ntono wadde eri 1% esobola okubeera losing trade. Ekyo kyokka kyekiremesa aba trade abasinga okukola sente naddala smart money concept oba ICT. Ekyo kyokka si nti tebamanyi kyakukola naye olwa overconfidence ate ekirala tayagala kuluzinga olw'okuba yagambye trade egenda kujja wano eno for example egenda kujja wano ekole bweti simanya oba etya then eyambuke kati kaneeno ka before
omanyi tu screenshotting waliwo obwo bwe simanyi nze buli lwenkola screenshotting sinatekinga trade bankuba kyovola sitera nagi sikya screenshotting buli lwenakolanga before ne after nga banku ngamba awo tewaliwo mukisa gwa kati tubwagala nnyo buneeno most cases oba oyagala olage engeri ki bwegenda okukola kati in case ng'otekinze trade eyo neegaana toyagala kubeera already obwongo bwagambye dde oli mutuufu you want even to show people nti oli mutuufu waliwo wagenda nasula buli lwasulayo takolesa stop loss mbuye abeera musuwa wina aba agenda kuwininga mbuoyo omwana yanaaba ekyogero oyayo alinga seemu oyo nemugamba bikwatagana bitya netrade nakamba nze kyekunyonyodde buli ngenda oli omwana sikolesa stop loss. So literally kyenyiza okugamba nti eyo percentage tewaliwo 100% nga probability ekigiyisa probability wabeerawo even a percentage ne bwebeera 0.5 wabeerawo weakness esobola okubaawo kyobola bw'obanga mbutuufu osomye akatabo ka trading the zone literally kasoma kutegeera it is one of the best risk management psychological akalina okugamba nti tekalina bingi nnyo naye ndooza emphasis eyagaayo eyo Michael Douglas bw'obeogera ekintu ky'okusoma akatabo oba obutabo abantu bangi babusoma naye okukasoma n'oteeka mu nkola ebiri mu katabo ako bye bisinga okulema abantu. Very many people they read books but they don't put in working what is in the book. Anti kati n'ekisookera ddala n'okusoma akatabo first step waabo n'oba tokasomye ekitegeeza ate gwe oli bubi nnyo at least bw'ona okasoma obeera guilty. Kiringa okugamba eddiini buli omu amanyi eddiini waliwo atamanyi ojja sanga sijja kwogera ku sheekh ojja sanga seeka nga bamukwatidde mu bwenzi osange pasita ng'alina abakazi 3 asange omufaadha gw'atalina wasa naye nga yakoze eki alina omukyala yamufunisiza olubuto kyogamba tamanyi eddiini yagamba ekyokwegomba abakyala ngwekyo nakyo kibi nagamba butuufu nze kanyononera eddala lwakuba eggulu lyange teririyo. Sajja yagamba tewaliiwo kya busiru ekisooka okukola obwenzi omukazi ofunye gundi omusajja mufumbo, ekyokubiri you didn't have protected sex, ekyokusatu ofunye olubuto, ekyokuna oabotinze oli ku misango kati lewa nojja ekyembi you've analyzed, ekyokubiri otaddemu lot size ennene, ekyokusatu totaddemu stop loss, ekyokuna you've added more trades as it is going against you. Kati oyongera misango ku misango ku buli lwegenda against you tewataddemu stop loss, buli lwekkirira oyongera mu lot size esobola okusanga eno oba ekyo oguba muzimu buli lwetugenda trade lwegenda against you. The trade losing as zino kanteekemu ka lot size katono ne bweneegenda against misijja kukola ki tejja kunkuba. Waliwo eyaŋŋamba eyo strategy mbu ye gyakozesa ateeka mu lot size ntono ne bwegenda mu negative meka ekomawo neemuwa amagoba. Ne mugamba ekyo kituufu kyoyogedde naye ekizibu buli lwegira ate oyongeramu ng'oyagala esange buli lwegenda against you gundi ennene oyagala eyongeremu so that bwekomawo wano obeera mu profits. Naye waliwo akatale kyekaali 7 nga tekaddangayo nga n'essaawa zino agirinze. Waliwo eyayingidde bayizi nga kimanya egenda kwambuka ne bwenekkirira gyekkirira. So literally waliwo ebintu ebimu by'olina okweprotectinga n'ogamba ku lw'ensonga eno kaneerekereze bwerekereza. Trading is sacrifice, is discipline. The moment you have discipline, you encounter discipline in your trading system, regardless of a trading system chi.
Never ziba basics, just support and resistance, just trend lines, just if you don't put discipline in what you're doing, so if you don't have discipline in what you're doing, no manya I should not do this. Ngabo ogamye nti waliwo abamanyi kyalina okukola ne ky'atalina kukola. Buli kimu ekyo that is the behavior of the person. Nze sinenya muntu naye you have to avoid it. Nze nebuuza abazungu ebimu ku ndwadde ezisinga batawaanya cancer, and they know wewava cancer, ne bamanya ebyo simanya organically modified or simanya OMGs simanya genetically modified GMTs simanya GM biki ebyo emmere eri synthetic gye bakola obukozi ne bakola ne balya ebimere ebiri synthetic biki ate nga bamanyi nti kirwaza kansa. Oli anywa sigala ng'amanyi ata amawugwe n'amunywera emyaka 2 ekimuyamba ky'okufana amawugwe amaramu nakyogerako n'omusajja ne mugamba omanyi okunywa sigara onywa omwenge okola ki ebintu ebyo nga byutta n'agamba I'm not here for a long time, I'm here for good time. Ate good time omala kubeera wali eri ku ndiri n'olyoka omanya good time teyali good. Ye n'agamba oyagala kuwangala emyaka 9 ogendeyo wenfukire nga bakukyusa nze sibyendiko ssebo n'owenfiira kwana ngende. Oyinza n'oganoonya naye literally kyengezaako gamba trading kyoyogera kyekyo kituufu abantu bwe balina set up n'agamba 1 shot 1 kill enfune leero oba nfe. Then you should be mentally prepared for that. If you want 1 shot 1 kill, be mentally prepared. Tojja kugamba 1 shot 1 kill atooka abenga bamaze okukiringa okolola n'ogamba musibe ekigoye abaana bange ate gwe wasalawo 1 shot 1 kill, they have killed you. Gwalirooza gwogenda. So literally I don't care oba oli trading ki oba ki, as long as you accepting your consequences. If you're free no government is ineno ze byebigira byebikola ki byebinyumira byenjagala ya kirizo obulu ebigendo results ebigendo okuvaamu togamba nti ate kaleesa manya kati ng'ogenda okukola tewejjusa akola kyayagala teyejjusa bw'otandika okaaba anti many payers tochas yo nambadde manyi gwe tezikugira to me trading in the night and many payers kills my mind. Kirungi nti omanye ebikugira. I realize that I can't even take more than 2 trades a day. Omukazi waba okubye endulu afutawaanya muveeko waliyo abakyala abalala nga abatakubya ndulu mbadde njagala kuneeminga omu naye kamuleke. Protect my mind and through following the honest it is changed my banai bineno omanyi kubeera nze ngamba abantu teweerimba, don't lie to yourself. Binene bya trading ne bwonaalimba otya gwomanyi kiki kyokoze gwokimanyi ti affects you bw'oba omanyi mu nsawo yo temuliimu mutwalo toyinza kuvaali eri n'ozimba n'ofekinga n'oga leero nakoze 3,000 ate omanyi toyina na zaakulya. It is you omanyi n'ensonga lwaki toyina mutwalo either wagututte mu betting waliwo twagenda nga twalina eŋŋombe okusula n'olukumi nsula n'akapapula n'okasiba tiimu 2 ne bakakuba n'oyayuya enkeera nga toyina zaakulya. So yembeera oba omanyi nti kale singa olukumi luneno naade nalwo kale singa saasibye oba omanyi ensonga lwaki you're not having money omanyi bad behaviors okola omanyi you know yourself. Kati ne wano mu trading omanyi nti nateekinze trade gye naade sina taking. I would have taken a buy here. Naye nagambye no, si taking a buy, njagala to taking out liquidity, njagala tutuuke ku level of interest, njagala. This is what I'm looking for.
kati ne bwebikola byonna ne bweyambuka negenda gyegenda, I will be protected in my mind. Saagala kwerimba ndyoke ngamba abantu nti bannaye natekinze teri kisinga kunumanga abafuna screenshot okuva ku balala ate n'azisindika n'akubuulira nga ye bw'akoze n'aba trading view abantu abo if you know nti weerimba nti you know nsobola okujja waneeno nenkatinga eno trade, for example nenzija nenfuna perfect entry, I can cut out this. Let me manyi bangi abakola we bati they cut out najja nakola bwati sometimes before nalimbigira najja namakinga bulungi entry yabadde luddawo ennungi, okay, najja namakinga out bulungi chart already amaze okopa nga bweri namakinga zi order block namakinga bichi support in case just in pagum nawawo byonna nabimakinga nateekawo waneeno entry ye bulungi nnyo nalaga before baneeno nze mbayita trading view traders bangi aba trading view they don't execute kubanga already bibeera byawedde dda, and when I see someone ngali consistent with the legitimate something mbeera nze neera I upload ngamba no ali, and omuntu anza andaga MT5 wadde nazo bazifakinga abamu bazitwala nekugundi nazikola like he can do this. Trade teyagitekinze nagitekinga naye kati waneeno nakuba screenshot nagiweereza oba nagiyigira then nakulaga after trade nekwatayo naye nga yakutteyo already ekoze eki already nga yamaze dda n'okugigira nga yagirinze nemala kugwa n'eryoka ekwatayo. Baneeno tube tuyita trading view traders akulaga before ne after naye nga adjust akatinze gundi this eno gundi ogisasula omwezi ziri $2 8,000 esobola okukolera miliyoni za sente ng'olimba bulimbi bantu nti I cut, this is my trade, this is my trade. So gwe weemanyi nti tewateekinze ne mu nsawo toyina sente unless ng'omanyi nti nina benjagala okubbako sente balaganza I don't do this, nemanyi nti eno trade weeba enkubye bwemba nkoze sente nkoze kubanga nze ngenda osasula bills, nze ngenda okuba kyenjagala nze nkimanyi kati I don't care oba egenze etya oba nafunye entry eri etya, I don't care. Tobola omuntu a trading view simuwa nnyo respect. It's okay osobola okuanalyzinga chart, it's okay naye okutradinga kibeera kyanjawulo. Some people don't take those trades. So and it is up to you. Buli lw'onoobeera ng'oli corrupt in your mind nga gwe omuntu teweewadde respect, teweesazeewo okubeera positive in the mind, no salawo n'ogamba kankole ekituufu, I promise you, you will not grow. You rather go n'osanga oli nga markings out chart n'ogimarkinga naawe n'olaba n'oyiga. Humble yourself and learn. That is nze ekyo kyenyinza okugamba abantu. Just social media trades tezikuyamba, tizijja kuyamba. Ebyo byebimu ku mistakes ze tukola. Oli nga alina strategy naye nga yeerimba, nga yandibadde akola sente naye nga yeerimba. You don't need to lie to yourself. Okola sente mu katale. Trading is personal. Gwomanyi lwaki oyingidde mu kiringa bw'onoogenda n'osanga omuzimbi bamuwadde ekizimba okuzimba, bamuwe sente n'atuula ne yeesiiga omusenyu. Tetazimbye tataddeewo bulooka naye ne yeesiiga omusenyu n'avaayo n'agaa nakoze. Neero ojja kujja structure bajja kubuuza wa w'okoze.
tewali oba bw'onoozipanga obupanzi bulooka zijja ggwa neero ojja kuba bamanyi tewakoze. Literally, this is like any profession. Abasinga kyobalaba bentunuulira akatale n'engamba eno sector abantu bw'oba toli serious and people abo be baagala the fake abaligund. So when you're doing your trading, be honest to yourself. Just be honest to yourself. Do what you have to do, and then omanye nti buno bwe bulamu bwe njagala okukyusa. I want to change my life next year. I want to be someone next year. I want to do something next year, over in 5 years, over 2 years to come. Obulamu bwange njagala bubeere bwe buti. Butandika naawe leero to change your perspective, to be honest to yourself. If you don't, I promise you ogenda kubeera mu circles. Olaba trade bw'otaziteekinga bwe bakuba leero bw'onoonyayo ez'abalala screenshot n'ozipostinga nga bwe wakoze. Waliwo eyapostinga I've made $1,000 nga ya 2020 ya 2012 ya 2022 nga tuli mu 2023. O postinga gundi simanya CPI QD naye nga ate ebyo postinga trades ziraga za last year. Kati weerimba oli ku foundation y'enkyamu gy'otandikirako. So don't look at any other person. Bwetunuulire gwe kiki ky'oyagala okukola mu bulamu bwo. Start with you. Improve consistently. To competing na mulala. For me, I don't compete with any person. Gezaako kulaba nti every day, can I change? Can I improve myself? Bwe ndaba akola ekirungi nga ntunuulira gundi ono akikola atya. That is how I copy. Bango okoppa buli omu akoppa. Elon Musk yajja buzina akoppa n'akyusa naga sobola kutereezaamu waneeno n'enteekamu mu kifo ky'amafuta n'enkola electronic engine. Just ekyo kyokka. Anita Niwasima, I need someone to be my friend. I still fear to trade because I'm not yet sure. Hey, if you get a friend, you Anita, you need a mentor. You don't need a friend. You get a mentor. You get someone who directing engeri ki trading, trading. Man, we are here. This builds discipline. Bobanga oli consistent. For me, live sessions za nyambo kuiga. I could know what I want. Na ye even nga, for example, I could take this trade. What they against the esobola ogenda mu direction kyengamba nti anything can happen. Esobola ogenda mu direction nengi missing out. Naye I could take it nga sirinze kiki kyenjagala kulaba. Ngamba naye ate bwegenda. But when I started being on live streams, nenda bolinga alinda even anawa nga tafunye trade navaako nencha nadda n'atafuna trade. Nadda encha n'afuna trade nenga nange kaninde kyenjagala olaba. So even being on a live stream like this, so kisobola okuyamba. Guys, those are today we are going to stop here. Abasobodde okubeerako. I think it has been a good month. For me it has been a good month. Yeah, wabeerawo ebigaanamu naye at least olaba nga omwaka gutambula. 2024 tutuuse mwezi ogwokutaano. 2023. Tokojjukira emyezi ena egisembye gibadde gitya eri obulamu bwo. Regardless oyinza obutafuna kyobadde obadde obala naye have you done something the last 2 months? Era tugenda tuuka mu gw'omukaaga, ogw'omusanvu, ogw'omunaana, ogw'omwenda, ogw'ekkumi. Tutandika yimba Merry Christmas fire lutaaya. Nga bwe wakola nga weerabidde nti ne 2022 ali naye ng'ebizibu byo tebiyimbye Merry Christmas. In fact, oyinza okwesanga nga oli abaafumbanga enkoko 2 ne kilo z'ennyama 5. Nga ku luno obagambye katufuneyo enkoko anti kati baleeta bibreira. Tufuneyo breira emu eyandibadde n'eyeebiri ekitundu nga yeesatu.
nga z'osobola okwafoodinga mu Christmas eddako. Nga oli wali osobolayo at least kilo y'ennyama, naye kati olw'embeera abaana balina okudda ku ssomero, emisolo simanya kosi zeeyongera, but income egaanye okugaziwa yeesigadde eri constant. Fees zeeyongera kubanga amasomero galina okwongeza even next year. Abaana bakula, eyali alya toosi y'omugaati kati alya 3. So kati kyolina okwebuuza, bw'oba tonnabafuna ojja bafuna, atanafuna mukyalo ojja mufuna, atanafuna mwami, abakyala bo tebeeraliikira. But kyengezaako okugamba nti your life is changing every day. Are you changing? Like literally the day is changing. Have a plan. Do something today. Do something that can change your next year. Have a great day. I wish you a lovely weekend, a happy new month. May bring joy to your trading. Let it be may be a profitable month. May be a successful month for us all. Tutukirize bye twagala. I wish you a lovely weekend. See you guys. Thank you. Leave a like if you got something. Type a yes in the chat. Type yes as you're leaving. Tugambe nti yes, something has been done today. I wish you a lovely weekend. Plan your trades and trade your plan.